Welcome to Learner's Audio Lessons, your daily dose of practical English. 4 powerful phrases and real-life sentences. Subscribe now and stay updated. அவர்கள் பாதையை பின்பற்றினார்கள். They followed the path. ஆறு அகலமானது. The river widened. நான் மசாலாவை சுவைத்தேன். I tasted the spice. சூரியன் மறைந்தது. The sun set. அவர் பெட்டியை சுமந்தார். He carried the box. அவள் காகிதத்தை மடித்தாள். She folded the paper. நாங்கள் ஒரு துப்பு கண்டோம். We found a clue. அவர்கள் ஒரு தீ மூட்டினார்கள். They built a fire. காற்று ஊளையிட்டது. The wind howled. நான் வேலியை வரைந்தேன். I painted the fence. அவர் ஜன்னலை சுத்தம் செய்தார். He cleaned the window. அவள் பூக்களை ஒழுங்குபடுத்தினாள். She arranged the flowers. நாங்கள் கூரையை சரி செய்தோம். We repaired the roof. அவர்கள் பிரச்சனையை பற்றி விவாதித்தார்கள். They discussed the issue. ஆறு நிரம்பி வழிந்தது. The river overflowed. நான் ரோஜாக்களை முகர்ந்தேன். I smelled the roses. மழை நின்றது. The rain stopped. அவர் திருகாணியை இறுக்கினார். He tightened the screw. அவள் தன் தலைமுடியை சீவினாள். She brushed her hair. நாங்கள் பயணத்தை திட்டமிட்டோம். We planned the trip. அவர்கள் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றினார்கள். They followed the instructions. தீ வெடித்தது. The fire crackled. நான் சூப்பை கலக்கினேன். I stirred the soup. காற்று அமைதியானது. The wind calmed. அவர் கண்ணாடியை சரி செய்தார். He adjusted the mirror. அவள் வெள்ளியை மெருகூட்டினாள். She polished the silver. நாங்கள் புத்தகங்களை ஒழுங்கு செய்தோம். We organized the books. அவர்கள் குற்றத்தை விசாரித்தார்கள். They investigated the crime. சூரியன் பூமியை வெப்பமாக்கியது. The sun warmed the earth. நான் ரொட்டியை துண்டுகளாக வெட்டினேன். I sliced the bread. Thank you for listening to Learner's Audio Lessons. Keep listening repeatedly until you master them.